Misawa kendo Machiegni jahera mar Kala TV ageno odiochiengi mar tarik 14 dwe mar 2 higa mar 2026 dhi kodi e yonedo mano makare. Ka bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' noendo ma bende ji ne nyiso hera kata chieng' noendo mano mar Valentine. Mago kuom wechegi koma bende wa ikoni e chonedi mano mar Machiegni Pacho. Ting'o manendo motenore koda iminedo mano mar jatend piny e piny noendo mano mar Ethiopia kambe negi twak kotenore koda wechegi kuma opogore mag dongruoge e boma noendo mano ma Addis Ababa. Moko gin mago eko kata chenro makare moket koda sirikal ma pacho kaendi eneno ni orakruok koda kech maliyo magi thuoloni nenore ka gima okwako counties madirom 20 e pacho kaendi. Moko gin mago eko motenore koda wechegi kuma mago mag siasa mamedo mana chuchi motelo ne yiero noendo maduong' biro bagi pacho kaendi higa noendo mar 2020 to kod abiriyo. Bed kod nyagiko machonendi nyinga en Julian Ouma. Yudo achiel kachiel koka nyaka yore mag tudruok magwa manendo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live kaachiel koda TikTok bende machiegni. Jatend piny William Samoei Ruto koro ne otelo ne romonedo mane obagi e bomonedo mano mar Addis Ababa e pinynedo mano mar Ethiopia kama bende ne gitwake kotenore koda chenro ma opogore mag dongruok ma bende koro ne toketi e yonedo mar neno ni chenro duto dhi nyime yonedo mano makare e pacho kaendi. Kane oloso e kinde romo makamano, jatend piny yango ni gie thuoloni oketo maino mare eneno ni oganda duto yudo chenro gi mago mag thieth yonedo mano makare. Gino endo ma bende imo mar duoko piny kwan mag jogo eko malalo ngimagi kotenore koda tuoche ma ka kod kacha. Oyango ni chenro makare bende koro nito keti nyaka ne minego eko mago mapeka mar neno ni kinde eko magi konyore to gikonyore e yonedo mano makare kendo ok gilalo ngimagi kata mar nyithindo matindo magikelo. Through the new Social Health Authority, we are expanding prepaid access to maternal care. So far, we have facilitated direct coverage for 50,000 vulnerable adolescent mothers, guaranteeing antenatal, safe delivery, and postnatal services. We are onboarding a further 38,000 mothers to ensure that cost is never a reason a young mother is denied safe childbirth. Financing, however, must be matched by clinical readiness. Under our Maternal and Newborn Health Rapid Results Initiative, we are concentrating resources in 26 high-burden counties and delivering bundled medical equipment directly to last-mile facilities to strengthen emergency, obstetrics, and newborn care. We are also recognizing that system resilience depends on the health workforce. We have trained 720 frontline health workers and deployed 2,880 community health promoters and 192 community health assistants to extend coverage at grassroots level. These teams serve as the first point of contact in our villages and are supported by 25 primary care networks that link local facilities to specialized referral care. Excellencies, we must also be candid about emerging risks. Recent sharp reductions in global health financing, including support to the United Nations Population Fund Supplies Partnership, threaten to reverse hard-won gains in family planning, maternal care, and birth spacing across our region. Kenya's response is to strengthen supply security through domestic capacity. We are implementing a 40% local procurement requirement to reduce exposure to external shocks. We call on partners, including the Susan Thompson Pavet Foundation, to support risk sharing and bridge financing mechanisms that can stabilize local manufacturing and commodity supply. We are equally committed to strengthening health intelligence. We are moving from broad estimates to precise measurements through the reproductive age mortality survey approach to know exactly who is dying, where, and why.
Wacha moko en ni jatenda migao nindo mano ochung'ne jotije mag piny owacho Geoffrey Ruku dichieng' maka uniendi ne otimo limbe mare bom nindo mano ma Wajia kambene ne ochoe wang'e e chenro geko mag dongruok ma ichwalo koda sirikal ma Pacho kaendi. Ruku mane loso ikachung' nindo mano ma Eldas yango ni sirikand Kenya Kwanza oketo kenge makare mar neno ni oked koda kech mabende nyalo kwako counties mopogore opogore Pacho kaendi. Kao yango ni sirikal oketo okenge ko mar neno ni onyalo chiwo chiemo ne oganda go makali kech makamago, pi maler, chiwo negi omenda ma ginyalo konyore godo kaachiel koda chenro mamoko e neno ni gibedo koda ngima nindo mano makare. Kotenore koda weche ko mago mag siasa bende ne osemo kalo mane en jalup jatend piny Pacho kaendi Rigathi Gachagua. Kotenore koda weche ko mosebedo ka odiro mawacho ni gin mago manyalo mana nyayo tulo kendo rocho kwe ma Pacho ka. Kwa hivyo nimekuja siku ya leo kwa amri ya Mheshimiwa Rais, na akaniambia nilete maroli ya chakula, na ndio maroli unaona hapa nyuma yetu, na ile amri nyingine kama serikali tunatoa ni kwamba hii chakula si ya matajiri. Unajua hapa pia Eldas kuna matajiri kadhaa, si ndio kweli hiyo? Hii chakula si ya matajiri wa hapa Eldas. Hii chakula ni ya wale ambao ni wanyonge, wale ambao wanakumbwa na kiangazi, ni ya mama ambao ni wajawazito, ni ya watoto wetu, ni ya kuhakikisha kwamba kuna chakula kutosha katika shule yetu, na vile kuhakikisha kwamba wale ambao wanahitaji chakula wanaipata. Kwa hivyo jameni, kwa sasa tuko katika tauni ya Eldas, lakini kuna jamii ambao wako 200 kilometers kutoka hapa na wanahitaji chakula. Kwa hivyo ni jukumu ya county commissioner pamoja na timu yake, deputy county commissioner na chiefs na assistant chiefs na vile vile county disaster management committee, mukae chini muangalie vile hiyo chakula itaweza kufika 200 kilometers from here. Juu tunaleta chakula hapa kwa county commissioner ama kwa deputy county commissioner, chakula inaenea kilomita 10, kilomita 20, lakini wale wanahitaji chakula zaidi ambao wako na manyata yao huko 150 kilometers wanakosa chakula. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito ya kwamba chakula iweze kufika kwa wale wote ambao wako ndani katika vijiji, ili kusije kukapatikana Mkenya yeyote ambaye atapoteza maisha yake kwa ukosefu ya chakula. Komachielo en ni kinde niendi ma weche ko mago mag siasa kondo chuching moteliga nindo mar gana ariyo prario koda biro mibiro bagi yiero nindo mano maduong' e Pacho kaendi, duol makelo kanyakla governors ma Pacho kaendi koroni to ne ochwalo paro mondo mi nyal ketnegi omenda nindo mano mar hik omenda gana ariyo prario koda auchiel gana ariyo prario koda abiriyo, omenda makwani romo shillings bilion 530 to koda 4 mondo mi giti godo e chwalo dongruoge e counties mopogore opogore e Pacho kaendi. Kata kamano duolo manindo mochung' ne chwalo omenda ne duonde mopogore opogore koroni to ne owacho ni omenda makamano mowinjore chwal ne governors en maromo shillings bilion 450 to kod 8. Kata kamano paro mar chwalo omenda makamano kata mar keto omenda makamano koroni to ne oduogo piny koda migao nindo man mochung' ne omenda e Pacho kaendi, mabende ne owacho ni duolo nogo mar governors kata governors kono ibiro chwalnegi omenda nindo makwani romo shillings bilion 420. Weche kata twak makamaendi ne obede kinde goeko kata kinde twak manindo mar gundho budget nogo mano mar omenda e Pacho kaendi, romo bende ne ota koda jalup jatend piny Kithure Kindiki, mabende ne ojiwo duonde ma opogore e Pacho kaendi kod nya governors mondo mi giyie giti koda omenda nindo ma ichwalnegi e neno ni jopiny onyal yudo dongruoge ma opogore ma dwarore. We note that Treasury has already submitted its proposal of
an allocation of 420 billion to counties for the fiscal year 26-27 to Cabinet, and that I think was communicated as a communication from Cabinet. We also seized of the fact that the CRA has proposed a figure of 458, and as a council we'd also submitted to CRA, because we start by submitting our proposals to CRA, a figure of 534. Gradually, Taifa Care is becoming universal, because one of the aspects of universality is in numbers. From 7 million in NHIF to now 29.4 million Kenyans. We are moving towards universality. If we can keep on increasing that space into 40 million, then truly we can say we have a universal healthcare program. Wechemoko eni jagornendo mano muchune jotije Pacho kaindi Francis Atuli katamaniro mano mara kotu Francis Atuli. Owuok kendo wacho ni oganda go ikumo wuok e dhood mar Mulembe nitiere to jachiel kendo gitiyo kanyakla nyaka motelo ne weche ikumo mag siasa mar 2027. Atuli mane loso ibomanindo mano mabutere county ma Kakamega chieng' makonindi oyango ni jogo iko mabende ineno ka gima obalo koda weche ikumo mag siasa igwenge ikumo mag Mulembe gin jogo iko manitiere koda dwachgi giwegi magidwaro mondo giyud ber kendgi ka wacho ni oganda makono to githulindi nitiere to chachiela kendo onge pogruok moro amora mar oganda e dhood Mulembe. Kama indi e kaka ne Atuli oloso kinde makama. Na watu wengi mimi nataka kuambia wanaleta propaganda na msisikie hiyo propaganda. Huwa wanasema Waluhya baka buhana. Waluhya hawako pamoja. Waluhya hawaongei kama kitu kimoja. Shanzi sana hiyo watu. Uhuru Kenyatta ana chama chake. Na vyama vingine Muturi ana chama chake. Na hamsemi Wakikuyu wamegawanyika. Kalonzo Musyoka ana chama chake. Yule kijana waziri wangu ana chama chake pia. Kinaitwa Chap Kambani. Na watu hawasemi Wakamba waligawanyika. Sasa nyinyi mjue mambo ya kugawanywa na maneno mtoke huko. Ona wajinga wanasema kwa social media, Waluhya ni watu wa kugawanyika, Waluhya ni watu wa kutafuta chakula hapa na pale. Sisi tunatafutanga chakula kwa nani na tuna mvua? Mkataza hiyo watu sana. We are united and we have leaders. Wechemoko wayudo ni jagoro Julius Bito owuok kendo kwayo jopuonje ma Pacho kaindi mondo mi oyie urwake sikunde nyithindo weko mago manyiri mantiere koda nyithindo kata mine weko mago marowere e sikunde kinde weko magidok nyime koda chenro mage mar somo. Bito mane lose bomanindo mano makisi wacho ni osebedi kaineno hukum sikunde Pacho kaindi mago makwedo rowere go iko kata mine marowere kinde weko magidwaro thuolo madhi nyime koda somo margi ka wacho ni sirikal ma Pacho kaindi oyiene mine go iko mago matindo kata mine marowere mondo mi nyal dhi nyime koda somo margi. Kama indi kaka ne lose kinde go iko mane kwa jopuonja mondo mi oyie chiw thuolo ne somo makamago. Wanafanya arbitration, mnakuja mnatafuta arbiter, mnakubaliana, mnasema hii kesi tuongee nyumbani, tupeane mbuzi, tupeane ng'ombe, na mtoto at the end of the day anaumia. La mwisho, mtoto mwenye amekuwa defiled, wacha kuambia shame on you. Shame on you should be on that person who has defiled. Eti aibu kwa huyu mtoto amedefile. Wako na aibu gani? Hakujidefile. Sasa mnamwambia shame on you namna gani na mnawacha victim akitembea? There should be no answer. There should be no justification. Mtu jibu ya defilement ni castration. Sio tuanze kueleza kotini ukifumble. Ukipatikana ukishika mtoto mdogo, jamii fungiwa kule ndani mara moja
na hiyo mizigo inafanya unasumbua watu. Ngolewa kabila ndio ukae salama. Bottom-up transformation is not really rocket science. It's about lifting people like these 200 girls from Sugubo who actually unfortunately got pregnant early to ensure that they too can belong into our society, they can earn a living, they can also lead a life. I want to direct education officials right here in Kisii to ensure that all the 200 girls are back to school as soon as possible, without any condition at all. That's fine. So I want to say that the government is very keen on ensuring that every child below the age of 18 is in school. And the president has made it very clear that headmasters, principals should allow all students, whether they have uniform, whether they have school fees or not, they must be allowed to go back to school. So I'm here in Kisii with the education officials, and we have agreed we are going to mob all our villages to ensure that all the children, all the learners are back to school. And we are paying particular attention to these girls who are teen mothers, who are young mothers, that they must be supported to ensure that they are back to school. So the government is very keen at ensuring that every child is back to school. And for those who are messing up our children, take notice that the government is coming for you. We are not going to allow any young boy or anybody to interfere with the lives of our young girls. They must be protected, and I want to call upon all stakeholders, including the teachers, including the church, including the religious organizations, including everybody in this sector, to ensure that we guard our girls. Nyerere en apar kod abich mosekalo bang' sa achiel mar midhiambo wakawo thuolo machuok mar yweyo bang' todo kod weche mamoko mathoth mapod waiko ni e chiro niende mano mar machiegni pacho panedo achiel kachiel kod mar mbui magwa mag tudruok manedo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live, kachiel kod TikTok bende at Kala TV Live. Kik idhi mabor. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Kitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kachiel kod machon, kachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers.
Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime kod chenro ni mano mar Wechemanyien Pacho kama kelo weche giko mago manyien matucho koni koda kocha intere koda thuolo mar chwalo no oti bira achiel kachiel kokaliere ko mago buk marwa mar at Color TV Live YouTube at Color TV Live kachiel koda TikTok bende kaunti ndo man Masiaya wayudo ni migawo moro ma ok en mar piny owacho maong'ere kaka Floka Coronito ne ochiwo puonj kata tiegruok ne jopur e county kata sub county ndo man mageme county Masiaya puro nogo mano mar soya kata lenge koda jagoro mano ndo man mar pur e county Masiaya kono migosi David Olale oyango ni puro mar soya nitiere koda omenda kata nitiere koda ndadhu ndo mano mathoth ne jopur kachiel koda jogiko mago matiyo kode ka wacho ni puro mar soya oingo pur mar oduma kende kalore ni japuro biro yudo yuto no endo nyadiriyo bende ne okwayo oganda kachiel koda skunde giko mago mayudore alwora endo mano magima mondo mi gine ni ginyayo puro nogo mano mar soya kalore ni entiere koda ber ma ogundo kachiel koda ndadhu mathoth e kinde giko ma itiyo kode. Ani luonga David Olale, Ward Agricultural Officer North Game. Koro odiochieng' ma kawuono ni to obiro neno jo Sirembe Asahi sub-location. Wa promote under Floka project, wa promote soybean husbandry. Kotudre gi Department mar Climate Change gi Department mar Agriculture. Wakonyo jo Sirembe wapuonjogi kaka ginyalo pidho soya, kaka ginyalo uso soya kod kaka soya nyalo konyogi rito lowo e yo manyasani. Koro kodhi ma Floka okelo nigi iluongo ni SB19 en kodhi maber ahinya mabo konyogi mondo girit lowo e kindegi mabiro kata mana masani manyalo konyogi gi anyuolagi. To moloyo kabisa watemo mondo promote agriculture for sustainability to kabisa kaka Department mar Agriculture mondo wakony jopur mondo kik bed ni gitegemea kony mora mora mowuok kuom ng'ato but gitegemea kigin e yor pur nikech waseyudo ni pur mar soya nigo ohala kendo wapuonjre kodgi magiyie ni soya ohingo pur mora mora kaluwore gi gik mang'eny ma soya kelo e kit ngimagi. Soya inyalo losgo chiemo mopogore opogore, inyalo use ni kambe mopogore opogore maloso go chiemb gwen, inyalo use ni kambe mopogore opogore maloso go kata chiemo ma gichamo kata mana kata mana chiemo mipidho go nyithindo nutrition mar infants. Gikanyo mar soya nitiere kata mana North Game Bombe Farm giloso chiemb gwen to gi encourage mondo farmers especially mawuok North Game bed ni gipuro gikelo soya moromo nikech demand nitie kata mana kopogore gi mago county government Masiaya under the school feeding ECD school feeding program kaoga soya kuom jopur ma within Siaya nikech gi prioritize mondo gi promote jopur mawuok Siaya. It is advisable to plant something else that nyalo tieko mayonge kodhi chayo oro sasa. We are advocating or we are promoting soya bean to be planted. If our farms are already doing that. Kumachielo wayudo ni gikone to mane ene japuonj maduong' e skul nyiri ma Moi Girls Sindo mano Mikai Florence Okoth ne okow e parnindo kata karnindo mano mar yueyo mogik e gwenge komago mag Kisumu East e county nindi mano ma Kisumu kanyasi ma iko makamaindi koroni to ne yore koda oganda go ikoma opogore opogore ka oriwo nyaka ogai mano mar obila e pacho kaindi migosi Gilbert Masengeli. Justus Adoyo en reporter maro e county nindi mano ma Kisumu bende ne oyore nyasi makamano kendo kelo no report ma ket kod ma. Ne en lwasi mar lit kod kuyo e skul sekondar no ero mano mabukna mabende yudore e Kisumu East Sub County e Kisumu County kinde go eko mabende ni bago nyasi mar kowe kar yweyo mogik mane en japuonj maduong' e skul nyiri no ero ma Moi Girls Sindo
Mano mikae Florence Chieng' Okoth mabende ande owito ngimane apoya nono. Madam Florence mabende ne oywagi koda joywak buora kaka japuonj mabende ne janyadhi kendo ne jasinani malich mokalo. Kabende achiel kuom joywak ne en jalup ogai mar obila e pacho kaendi mano migosi Gilbert Masengeli. But I came to know the late Chief Principal, Madam Florence, in 2023, sometimes early February. We met with her, with the thought of my mother-in-law, who is also the Chief Principal at Ngia, who was to take over from her. I would like to say this: sometimes life does not be the way we want it to be, but we have to live it to the best of how we can. But one thing is that Madam Florence has finished her race. Kabende kinego migosi Masengeli koro ne oywago mana okang' mabende ojende pacho kaendi donjo godo e rochruok kendo tiyo kod yedhe go eko mabende mero ji kokwayo jonyuol ni ka giyie to gibed angech nyithindgi kik lwar e obadho maket kod mago. I would like also to remind ourselves that as we are here today, Kenya depends on you people. Let us mend our children in the best way we can, because that is the only legacy we can pass on to the champions of tomorrow. We will not be there forever, but when they are there, we will have passed a legacy to the generations of tomorrow. Let our junior and youngsters desist from drugs. Drug abuse is no good, because it will spoil their life, it will spoil the nation, and will have no development. Economically, we will not be there. Kabende kinego goyo rodho gaino ero mar Nyakach mano migosi Ogongo Yano notelo ne kweth go eko mabende nowuok e sub-county no ero ma Nyakach ywago migokgi. Wabiro chung' e lo ogai te gi jodongo te mag Nyakach e liend migokwa motho kawuono. Wan ing'e ni Nyakach migogo wakaw kaka wuod Nyakach. Omiyo migogo kosedhi kamoro to en ambassador ma gimoyude kuno. Wadhi kuno waike kendo wa problem man go wakonye solve. Omiyo wabiro ka mondo waik Florence ochieng' manyara achiel kuom jodong Nyakach. Ruodho gaino ero koro ne otiyo kod thuolo maket kod mano e siemo malich mokalo jende mabende wuok e sub-county ma Nyakach kuom nyayo wechego eko mag kuo kendo jimbo wechego eko mag arita kwe marach e sub-county achiel nero ma Nyakach. Koro nitie centers moko Nyakach ma nyaka bed gi gik machalo kamano. To wawuoye kendo wakwero nyithindo ni nyithindo we tongore giluor remo kik gichwer remb dhano kech. Omiyo nyithindo masani okawo remb dhano gichwecho kaka le. Koro wasiemogi kendo waluongo bura kendo wanyiso chife gi jodongo mondo okone nyithindo dhi mos. Nyithindo we chwero remb dhano. Kaka gichwero remb dhano to gweth gidhi monge kendo kar gidhi lal. Kabende okwayo josiasa e sub-county nero ma Nyakach ni ka giyie to giti e twech achiel mar biro neno ni gijimbo wechego eko mag kwe e kindegi eki mabende oganda dhi e yiero ma higa 2027. Kwe orano bende Nyakach, kwe nyithindo kel kwe, jomadongo kel kwe, josiasa kel kwe totally. Makata koro wadhi e yiero ma kinyni. Jo Nyakach malaro siasa e Nyakach. Gilar kaka nyithindo malaro thund minigi. Kigi tongre gi gore gi negre. Eklara kanyo ok en tho gi kuo ng'ama yudo gimoro yudo kelo ni Nyakach. Omiyo kwe ne mwadwaro kendo watamore mondo kik timnade kik gidho e Nyakach. Nekala TV kuok e skul sekondari ni Erima Bukna, Kisumu East Sub-County, Kisumu County, and Justus Adoyo. Kama ne Justus Adoyo kuom report ma ket kod manendo mabende loro nwa chero nende mano ma Machiegni Pacho. Nyiriri en 28 mabedo sekalo bang' sa achiel manendo mano ma midhiambo. Ka wamake gi kanyo gi e thuolo ma kamaendi. Parne yudo wachiel kachiel yorgi ko mago mag mbui magwa manendo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV Live, kachiel koda TikTok bende at Kala TV Live. Oriti masani nyinga en Julian Ouma.